Good afternoon, everyone. My name is Basma Ali, and I am your Alberta Territorial Finance Minister. We stand here today at a critical juncture for this territory, a moment when the very freedoms, rights, and democratic principles of our citizens are under direct, aggressive threat from a provincial government that has lost its way. Our Alberta Territorial Government, under the strong and principled leadership of Alberta Territorial Chief Minister Sarah Black, is taking decisive action. We are drawing a line in the sand, and we are putting the Premier's office on notice. We will not allow the suppression of basic democratic freedoms in this territory. Let us be clear about the immediate cause of this constitutional crisis. On Monday, Premier Danielle Smith's provincial government delivered a painful, unmistakable message to every working person in Alberta: your rights do not matter. After 3 weeks of striking, 3 weeks of our devoted teachers fighting for fair wages, for the resources they need to educate our children, the provincial government ignored every call for good faith negotiation. Instead, they weaponized the Legislative Assembly. They passed a bill for back-to-work legislation designed not to solve a problem, but to crush a movement. Alberta Premier Smith's provincial government is actively taking away the fundamental freedom of teachers to protest freely. And by doing so, they are sending the chilling signal to every single sector, to nurses, to construction workers, to civil servants, that their freedoms are next on the chopping block. This is not governance, this is acting like an authoritarian regime that believes the state knows better than its people. Our Alberta Territorial Government under Chief Minister Sarah Black will fight back against this heavy-handedness. That is why, this afternoon, our Alberta Territorial Government has formally tabled Bill C-60. This legislation is designed to do exactly what is necessary to defend the rights of Albertans. Bill C-60 will be used to override any provincial law or legislation made by Premier Danielle Smith's government that curtails the democratic and economic freedoms of our citizens. This province prepared to defend the rights of its people at the highest levels. Our government is ready, right now, to go to the courts, to fight tooth and nail, to ensure the fundamental freedoms of Alberta teachers to protest and negotiate wages are protected. Bill C-60 will be voted on in the Alberta Territorial Legislative Assembly this Friday, October 31, 2025. We are calling on every member of the opposition parties, regardless of their political stripe, to look past party lines and support this essential defense of democratic rights this coming Friday. Our government believes that true leadership does not smash unions, it sits down and negotiates in good faith. We are demonstrating what that true leadership looks like today. I am pleased to announce that Alberta Territorial Chief Minister Sarah Black and the rest of our territorial government are ready to sit down immediately with educational unions and teachers' associations to discuss salary increases. That meeting is scheduled for this Friday, October 31, 2025. The exact details of the salary structures, the immediate effective date, and the funding mechanism have been finalized and will be delivered to the Legislative Assembly and the public next Wednesday, November 5, 2025. While this announcement highlights our commitment to education, the foundation document is comprehensive. It will lay out aggressive plans for economic diversification, targeted tax relief for families, and crucial infrastructure investments across our cities and rural communities. This budget represents more than numbers, it represents our values. We are building a territory where hard work is rewarded, opportunity is abundant, and the foundational pillars of society, especially those who shape young minds, are given the respect and resources they profoundly deserve. I urge all Albertans to join us next Wednesday as we unveil the full scope of our plan to invest in the territory's greatest resource, its people. The foundation has been laid, and the future is waiting. When our Alberta Territorial Government allows teachers' compensation and professional development to lag, we suffer immediate consequences: higher attrition rates, difficulty attracting top talent to challenging rural or remote postings, and an increased reliance on remedial education down the line. Remediation costs are inefficient and represent capital spent correcting deficits that should have been prevented. We are, in essence, purchasing expensive insurance against future workforce deficiencies. When we invest in our teachers, in their training, their resources,
their professional development, and their compensation, we are not simply funding a social service. We are investing directly and demonstrably in the future gross territorial product of Alberta. We are laying the foundational human capital required to drive our economy forward, to generate revenue, to attract global investment, and to create the high-value jobs that will secure our children's futures. As your Alberta Territorial Finance Minister, and an integral part of Chief Minister Sarah Black's forward-thinking government, it is both my duty and my privilege to underscore a foundational principle guiding our fiscal policy: the unwavering support for our educators. While the social and moral arguments for investing in our teachers are self-evident and deeply compelling, today, I wish to address this commitment through a strictly economic lens, an unapologetically pragmatic and fiscally responsible perspective that views our teachers not merely as public servants, but as indispensable architects of Alberta's future. In the grand calculus of economic prosperity, the finest infrastructure projects, the most ambitious diversification plans, and the most robust resource industries, however technologically advanced or strategically positioned, ultimately rely on one irreplaceable asset: a highly skilled, adaptable, and educated workforce. This is an unassailable truth, a cornerstone of any competitive, resilient economy. And at the heart of cultivating this workforce, at the very genesis of human capital development, reside our teachers. To invest in our teachers is, therefore, not an expenditure to be debated, but a strategic economic investment with a demonstrably high, long-term return. It is a proactive allocation of resources designed to fortify Alberta's economic bedrock, ensuring our continued growth and competitive edge on the global stage. When we allocate resources towards attracting, training, and retaining the best pedagogical talent, we are not simply funding salaries, we are seeding the intellectual capital that will drive our economy for generations to come. Our Alberta Territorial Government is implementing this salary increase to achieve three primary goals. Retention, to ensure our most experienced, dedicated, and high-performing teachers see a viable, long-term future here, educating the next generation of Albertan leaders. Recruitment, to attract the brightest minds and most innovative educators from across Canada and the world to the Alberta Territory, making us the destination of choice for educational excellence. Respect, to officially and unequivocally recognize that the intellectual capital developed in our schools is the most valuable asset the Territory possesses. As your Alberta Territorial Finance Minister, I view this investment through a strictly economic lens. The finest infrastructure projects, the most ambitious diversification plans, and the most robust resource industries all rely on a highly skilled, adaptable, and educated workforce. When we invest in our teachers, we are investing directly in the future gross territorial product of Alberta. We are ensuring that the challenges of 2045 are met by citizens equipped with the knowledge and critical thinking skills forged in today's classrooms. I understand that the public is eager for the specific metrics, the dollars and cents that define this substantial commitment. While the full fiscal picture requires the context of the entire budget document, rest assured that this is a sustainable commitment rooted in prudent resource stewardship and balanced, diversified revenue projections. Our Alberta Territorial Government have approached this budget with the firm belief that fiscal responsibility and social investment are not mutually exclusive. They are interdependent. Our strong economic foundations permit us to make necessary, transformative choices, and there is no choice more transformative than ensuring every Albertan student has access to the best teachers Canada has to offer. And let me say this with the full financial authority of the Territorial Government: whatever the amount of money our teachers need to be fairly compensated for their vital, essential work, our Alberta Territorial Government is ready to give that amount. The funding will be secured and delivered. I am honored to announce that as your Alberta Territorial Finance Minister, I will be releasing our comprehensive Alberta Territorial budget next Wednesday, November 5, 2025. That budget will include the immediate, substantial increase in salaries for our teachers. I will be releasing those exact details next Wednesday. Our Alberta Territorial Government is showing this province what true, compassionate, and effective leadership looks like, a stark contrast to the fear-mongering and authoritarian tactics of the provincial government.
We will continue to support every sector in this province. We will defend freedom. We will ensure fairness. We will lead with respect. For too long, the critical importance of our educators has been tragically undervalued. We have asked them to be mentors, innovators, counselors, and community anchors, all while compensating them at rates that fail to reflect the specialized skill, tireless effort, and profound responsibility their profession demands. This systemic undervaluation has created structural pressures on recruitment, retention, and, ultimately, the quality of education available to our children. This stops now. Let me be perfectly clear, this measure is not a temporary bonus, nor is it a marginal adjustment. It is a fundamental recalibration, a strategic investment designed to restore integrity and competitiveness to the teaching profession across every corner of our province. Consider, for a moment, the intricate machinery of our territorial economy. Every engineer designing our next generation of sustainable energy projects, every agronomist optimizing our agricultural yield with cutting-edge biotechnology, every software developer creating innovative solutions for our burgeoning tech sector, every entrepreneur launching a new venture, each one began their journey in a classroom. Their foundational knowledge, their capacity for critical inquiry, their problem-solving acumen, and their very curiosity were ignited and meticulously fanned by a dedicated teacher. Without this initial, pivotal investment in their education, the subsequent economic outputs would simply not exist. From a purely economic perspective, our teachers are the primary producers of intellectual capital. They are the frontline workers in the knowledge industry, crafting the human resources that fuel every other sector. An effective teacher elevates not just individual students, but elevates the collective productive capacity of our entire territory. This translates directly into higher wages, increased innovation, greater entrepreneurial activity, and ultimately, a more prosperous Alberta. The economic multiplier effect of a robust, high-quality education system, spearheaded by exceptional teachers, is immense and far-reaching. It reduces long-term social welfare costs, increases the tax base through higher-earning citizens, and fosters a more engaged, productive citizenry less susceptible to economic downturns. This is the definition of sound fiscal management. Our Alberta Territorial Government will continue to stand with and support every sector in this province, upholding the freedoms that define us as Albertans and Canadians. Thank you for your time. I hope you enjoy the rest of your day and your week.
Bonjour à tous, je m'appelle Basma Ali et je suis votre ministre des Finances du territoire de l'Alberta. Nous nous tenons ici aujourd'hui à un moment critique pour ce territoire. Un moment où les libertés, les droits et les principes démocratiques même de nos citoyens sont sous la menace directe et agressive d'un gouvernement provincial qui a perdu son chemin. Notre gouvernement territorial de l'Alberta, sous la direction forte et principielle de la ministre en chef territoriale de l'Alberta, Sarah Black, prend des mesures décisives. Nous traçons une ligne dans le sable et nous mettons le bureau du Premier ministre en garde. Nous ne permettrons pas la suppression des libertés démocratiques fondamentales dans ce territoire. Soyons clairs sur la cause immédiate de cette crise constitutionnelle. Lundi, le gouvernement provincial de la première ministre Danielle Smith a envoyé un message douloureux et sans équivoque à chaque travailleur en Alberta. Vos droits n'ont pas d'importance. Après 3 semaines de grève, 3 semaines pendant lesquelles nos enseignants dévoués se sont battus pour des salaires équitables, pour les ressources dont ils ont besoin pour éduquer nos enfants, le gouvernement provincial a ignoré tous les appels à une négociation de bonne foi. Au lieu de cela, ils ont utilisé l'Assemblée législative comme une arme. Ils ont adopté une loi de retour au travail conçue non pas pour résoudre un problème, mais pour écraser un mouvement. Le gouvernement provincial de la première ministre de l'Alberta, Smith, retire activement la liberté fondamentale des enseignants de protester librement. Et ce faisant, ils envoient un signal glaçant à chaque secteur, aux infirmières, aux ouvriers du bâtiment, aux fonctionnaires, que leurs libertés sont les prochaines sur la sellette. 2025. Les détails exacts des structures salariales, la date d'entrée en vigueur immédiate et le mécanisme de financement ont été finalisés et seront présentés à l'Assemblée législative et au public mercredi prochain, le 5 novembre 2025. Bien que cette annonce souligne notre engagement envers l'éducation, le document de base est complet. Il exposera des plans ambitieux pour la diversification économique, un allègement fiscal ciblé pour les familles et des investissements cruciaux dans les infrastructures à travers nos villes et communautés rurales. Ce budget représente plus que des chiffres. Il représente nos valeurs. Nous construisons un territoire où le travail acharné est récompensé, où les opportunités sont abondantes et où les piliers fondamentaux de la société, en particulier ceux qui façonnent les jeunes esprits, reçoivent le respect et les ressources qu'ils méritent profondément. J'exhorte tous les Albertains à se joindre à nous mercredi prochain alors que nous dévoilerons l'ampleur de notre plan pour investir dans la plus grande ressource du territoire, son peuple. La fondation est posée et l'avenir attend. Lorsque notre gouvernement territorial de l'Alberta permet que la rémunération et le développement professionnel des enseignants prennent du retard, nous subissons des conséquences immédiates, des taux d'attrition plus élevés, des difficultés à attirer les meilleurs talents pour des postes difficiles, en milieu rural ou éloigné, et une dépendance accrue à l'éducation de rattrapage par la suite. Les coûts de remédiation sont inefficaces et représentent des capitaux dépensés pour corriger des déficits qui auraient dû être évités. Nous achetons, en essence, une assurance coûteuse contre les déficiences futures de la main-d'œuvre. Lorsque nous investissons dans nos enseignants, dans leur formation, leurs ressources, leur développement professionnel et leur rémunération, nous ne finançons pas simplement un service social. Nous investissons directement et de manière démontrable dans le produit territorial brut futur de l'Alberta. Nous posons les bases du capital humain nécessaire pour faire avancer notre économie, générer des revenus, attirer des investissements mondiaux et créer les emplois de grande valeur qui assureront l'avenir de nos enfants. 2025. Les détails exacts des structures salariales, la date d'entrée en vigueur immédiate et le mécanisme de financement ont été finalisés et seront présentés à l'Assemblée législative et au public mercredi prochain, le 5 novembre 2025. Bien que cette annonce souligne notre engagement envers l'éducation, le document de base est complet. Il exposera des plans ambitieux pour la diversification économique, un allègement fiscal ciblé pour les familles et des investissements cruciaux dans les infrastructures à travers nos villes et communautés rurales. Ce budget représente plus que des chiffres. Il représente nos valeurs. Nous construisons un territoire où le travail acharné est récompensé, où les opportunités sont abondantes et où les piliers fondamentaux de la société, en particulier ceux qui façonnent les jeunes esprits, reçoivent le respect et les ressources qu'ils méritent profondément. J'exhorte tous les Albertains à se joindre à nous mercredi prochain alors que nous dévoilerons l'ampleur de notre plan pour investir dans la plus grande ressource du territoire, son peuple. La fondation est posée et l'avenir attend. Lorsque notre gouvernement territorial de l'Alberta permet que la rémunération et le développement professionnel des enseignants stagnent, nous subissons des conséquences immédiates, des taux de démission plus élevés, des difficultés à attirer les meilleurs talents pour des postes difficiles en milieu rural ou éloigné, et une dépendance accrue à l'éducation de rattrapage par la suite.
Les coûts de remédiation sont inefficaces et représentent des capitaux dépensés pour corriger des déficits qui auraient dû être évités. Nous achetons, en essence, une assurance coûteuse contre les déficiences futures de la main-d'œuvre. Lorsque nous investissons dans nos enseignants, dans leur formation, leurs ressources, leur développement professionnel et leur rémunération, nous ne finançons pas simplement un service social. Nous investissons directement et de manière démontrable dans le produit territorial brut futur de l'Alberta. Nous posons les bases du capital humain nécessaire pour faire avancer notre économie, générer des revenus, attirer des investissements mondiaux et créer les emplois de grande valeur qui assureront l'avenir de nos enfants. Considérez un instant la machinerie complexe de notre économie territoriale. Chaque ingénieur concevant nos projets d'énergie durable de prochaine génération, chaque agronome optimisant notre rendement agricole avec des biotechnologies de pointe, chaque développeur de logiciels créant des solutions innovantes pour notre secteur technologique en plein essor, chaque entrepreneur lançant une nouvelle entreprise, chacun a commencé son parcours dans une salle de classe. Leurs connaissances fondamentales, leur capacité d'enquête critique, leur sens de la résolution de problèmes et leur curiosité même ont été éveillées et soigneusement attisées par un enseignant dévoué. Sans cet investissement initial crucial dans leur éducation, les résultats économiques ultérieurs n'existeraient tout simplement pas. D'un point de vue purement économique, nos enseignants sont les principaux producteurs de capital intellectuel. Ils sont les travailleurs de première ligne dans l'industrie du savoir, façonnant les ressources humaines qui alimentent tous les autres secteurs. Un enseignant efficace élève non seulement les élèves individuellement, mais élève aussi la capacité productive collective de tout notre territoire. Cela se traduit directement par des salaires plus élevés, une innovation accrue, une activité entrepreneuriale plus importante et, finalement, une Alberta plus prospère. L'effet multiplicateur économique d'un système éducatif robuste et de haute qualité, dirigé par des enseignants exceptionnels, est immense et de grande portée. Cela réduit les coûts à long terme de l'aide sociale, augmente la base fiscale grâce à des citoyens aux revenus plus élevés et favorise une citoyenneté plus engagée et productive, moins vulnérable aux récessions économiques. C'est la définition d'une gestion fiscale saine. Notre gouvernement territorial de l'Alberta continuera de soutenir chaque secteur de cette province, en défendant les libertés qui nous définissent en tant qu'Albertains et Canadiens. Merci pour votre temps. J'espère que vous passerez une bonne journée et une bonne semaine.